I welcome you all to the next class on industrial management. In this class, we'll be starting Unit 3. This Unit 3 is on material management, and this is the first class of material management. In this class, we'll be looking into the basics of material management, and we'll be briefly looking into purchase. Now, before going further, let's have a quick overview of the content we'll be discussing in this entire unit. So in this unit, first we'll be discussing the materials management, and along with material management, we'll be discussing the purchase. So that means what is purchase, what are the different factors to be considered in purchase, what are the different types of purchasing. So all aspects with respect to the purchase we'll be discussing. Along with that purchase, we'll also be discussing the tender. So what exactly is a tender or quotation, and what are the different types of tenders, and what is the comparative statement. These things we'll be discussing in this unit. And not only purchasing, the how do we manage our material after purchase is also very important. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ನ ಪಾತ್ರ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, what are the duties of the storekeeper, what are the different types of stores, and what are the different the documents which is to be maintained in the stores, which we call the tools for the stores management. These things we'll be discussing in this unit. Along with these tools, we have to simplify the materials. Material ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ we have to go for the codification. So we may have to give the codes for different materials, what is known as a codification. We'll be discussing what is codification, what is the importance of codification, what are the essential requirements we need to remember while giving codes, and we'll be discussing how do we classify the materials based on the codification. And then comes inventory control. The inventory control is the way in which control the materials in our the stores. That is because we have got some level of materials at a particular time, and as time goes on, and this material stock will come down, at a particular point we'll have to go for the reordering the point. So these things we have to carefully manage. That those will be discussing the what is the reorder point, what is the lead time, and these things we'll be discussing with the help of a chart. And towards the end, we'll be discussing the material requirements planning. That is, when should we buy the material? That we should not buy the material which is going to be used in long future. So that means we have to buy material just in time when it is required for us to be purchased. For that, we need a material requirement planning. That means the materials are to be purchased when they are to be used. They are just before they are to be used in the workshops. So that requires usually a computerized the package, what is known as MRP or material requirement planning. When we enhance this material requirement planning to include all other activities, that is known as enterprise resource planning. This is the integration of the all activities of the organization into a software, the package. This ERP controls all aspects of the working of the organization. And we'll also be discussing supply chain management. That is, not only production is important, so what is produced should reach the end point in a systematic way so that there is no surplus, excess of material in one place, and at the same time there should not be shortage of the material. So this supply chain management itself is a big issue that we'll be discussing in this unit. So this is a broad overview of the content which we'll be discussing in this unit. Now let's move on to discuss the specific content we'll be discussing in today's class. Now ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. The first we'll be discussing the basics of material management. Material management ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ first. Then we'll be going on to discuss the objectives of material management. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, what are the things which you would like to achieve by making a good material management system, that we'll be discussing.
ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, some of the items may be largely it is material only, the labor cost may be very less. Some of the items labor cost may be more, the material cost may be less. For example, if you go for gold ornamental ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯೂ, ಕೆಲವೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. And sometimes we have got the product where the material cost is very minimal, entire cost is labor cost. For example, when we go for handicraft, ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಲೇಬರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ every organization uses materials. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿಗೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯೂಸಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ by doing a proper material management, what we intend is we have to reduce the cost of material. That means if at all I can avoid any amount which is spent, that has to be avoided. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸಸ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ that is what material management is concerned about. And by doing a very good material management, we have to control all materials in such a way that we have to ensure the maximum return on the working capital. Now ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ look into material management as a term which indicates all these things, which indicates the controlling the materials with respect to what type of material kind and amount of material which is to be spent on the material, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನು, ಲೊಕೇಶನ್
of buying and storing the material and moving the material and timing of all these things ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So all those things are to be properly controlled with respect to the materials. Then we will call it as a good material management system. So in a brief, I can say that material management is a process of planning material, directing material, controlling material, and coordinating all the activities with respect to materials. So ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ all these aspects which are concerned with material requirement is what is known as the material, the planning. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So let's see, where does it begin? The material management, it begins with the determination of the materials. So first step material management ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. It all begins with determining what is the type of material which we need for the production. When I say what is the material which we need, ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಾವು ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, we should be very clear about both these aspects. ಎರಡು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. What is the material which is required with respect to its quality, and what is the quantity of the material which is required, the starting point. Then we follow all the steps for the purchasing, for the storing the material, and then at the end point, so this management will end when we issue the material to the production. So production ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಲಸ, ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. then it goes into the production management. So finally, by doing all these things, we have to meet the demands of the customer as per the schedule at the lowest cost. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೈಯಿಂಗ್. ನಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್, ನಾವು ತಗೊಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಇಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂ ಆದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವೇ. ಇದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ part of material management. That means the procuring material is one aspect, storing material is another aspect, issuing material is another aspect, and optimizing the entire sequence of all these activities is another aspect of material management. Now let's move on to discuss the objectives of material management. Material management objectives ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So this is with respect to the objectives of material management. First and foremost is the procure the required material at the lowest cost. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದು. ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೋಲ್ವ್ಸ್ some sort of material planning by reducing the investment which is tied up in inventories. ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ದುಡ್ಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆದಾಗ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಐಡಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Next, the purchase material from the proper appropriate sources, and then receive the materials from the suppliers and transport the material from the supplier to the company, and also internally inside the company will have to transport the materials. You have to store the materials, and all these things are to be done efficiently. That is another objective of the material management. And we have to remember that we have to cut down the cost of all activities of material management. So that means we have to cut down the cost through various processes of, say, simplification. Simplification means by reducing the varieties and eliminating the unnecessary varieties. The standardization, we need to go for the standardized the products, and we have to do value analysis. And sometimes the imported materials may be costly. We may have to go for indigenous materials at in place of the imported materials. That is the import substitution. All these things are to be properly followed to cut down the cost of the materials which are used in the organization. And we need to make the material management in such a way that we have to minimize all the procedural delays in procuring materials. That means the steps which is followed in procuring the materials should not be a very long, lengthy one. It has to be done fast. Even the procedure adopted for issuing the materials, everything has to be simplified so that there are no delays due to the procedures in managing the materials. So these are the various objectives of material management. Now let's move on to discuss the functions of material management. Let's see what are the functions of material management. The first and foremost is planning and programming for the material purchase. So we need first of all we need to plan about the quality of the material, about the quantity of the material, from whom we are going to buy the materials. All those things to be properly planned. Then we need a program for material purchase. So ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. So this is the first, the planning and programming. The material purchase is one aspect, and then we have to store the material. That means stores control as well as the stock control is another aspect of another function of material the management. Then we need to control the inventories. Inventories, usually what we mean by inventories are raw materials. So these raw materials which are used for the production has to be properly issued, and whenever the stocks go below a particular limit, we may have to go for the reorder. So it will take some lead time for the material to arrive after placing orders. All those things are to be properly controlled. This is another function of material management. Then we may have to go for the simplification. Simplification means reducing the varieties and eliminating the unnecessary variety. Keep this minimum required the varieties of the materials, and whatever materials are there, we may have to go for a codification. We may have to code the material so that instead of its actual name, referring and controlling the material through codes is important, especially in the time of when we use the software for material management. And we may have to go for the standardization of the material. So this is another function of material management. In addition, we need to take care of the transportation and materials. That means the transportation and the material handling is also a very important part of material management. We have to do two types of transporting. One is we have to transport material from the supplier to our organization or the factory site. And then within the factory site also we have to distribute the material from one place to another place, one department to another department. This will involve some sort of material handling. So making material handling this efficient is also
the functions of the material management. And then we may have to think of the value engineering and value analysis to improve the effectiveness of the usage of the materials. We have to get maximum value for the investment on the materials. And finally, these two are also part of our the material management. When we may have certain scrap with us, so what we do with the scrap of materials, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು. Now let us go on to discuss the last aspect which we will be discussing in today's class, that is the purchase. Purchase ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, so all of us we know that purchase is buying. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಬೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಚೇಸ್. All the raw materials and all the accessories is also purchase. The buying the tools is also purchase. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು, ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್. Now let's discuss this purchase in a little more detail. The purchase means the procurement, that is getting the materials in terms of different aspects, getting the materials, proper machines and proper equipments and all other supplies which is used in the manufacturing of a product. And this has to be done in proper quantities and proper qualities at the proper time at the lowest possible price. So we included various parameters. So first of all, procurement means, procurement ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಮೆಷಿನ್ಸನ್ನು ಬರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಉಳಿದ ಈ ಅದರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು, ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು, ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಈ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ 5 R's. 5 R'ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ. Now let us see what are these 5 R's with respect to the purchase. 5 rights. One is the right quantity. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ನಮಗೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಲಯಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಏನಾದರೂ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ಸು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಥರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the right quantity is one, right supplier is the second one, third is right quality. So quality has to be right. So we cannot compromise with the quality of the raw material because that will in turn will affect the quality of a product. So quality of product, quality of raw material depend ಆಗ್ತದೆ. Quality of the product, quality of tools ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Quality of the product, quality of the machines ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದರೆ we should be able to maintain the right quality, the product when we sell our product. And next, the right time. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದ ಥರ
ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆಗಿರಬೇಕು, ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. There should not be under stocking, there should not be over stocking, there should be exact the requirement of the buying at the right time. And along with that, this is the most important consideration, right price. We should not overpay for the material. So company material overpay ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. These are the objectives of purchase. Now let's come to purchase department. Purchase department ಇರ್ತದೆ to purchase material for the organization. Let us see what are the objectives and functions of purchase department. First and foremost, their work is to ensure that there is uninterrupted flow of materials and services. So ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೋ. ನಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಕರ್ ಸೈಡ್ಲಾಗ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ ಸೈಡ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there should be an uninterrupted flow of materials and services. This is the first and foremost the function of the purchase department. And the another function is to buy in the most competitive way. That means ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಬೈ ವೈಸ್ಲಿ. ಸೊ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ವೇ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಸೊ when I say wisely, it's a continuous process. So in this continuous process, it involves a continuous search for the better combination of services and price. So ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಿ ಬೈ. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ newer material for the product. So there should be a continuous lookout in the market. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲುಕ್ಔಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ದಿ ನೀಡ್ಸ್. And then we should be able to keep the inventory investment to a practical minimum. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಸ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಬೇಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ whenever it is required at a very short notice. So these are the the objectives of purchase department. Now let's have a quick summary of what we discussed in our today's class. We started with metal management. Now metal management ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. So metal management is important because the large part of the overall cost involves metal cost. Total cost ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ material management is a very critical function. And then we discuss the various objectives of the material management. Material management is ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು. So why do we have a good material management system ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. Then we discussed the functions of material management. Material management ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, what are the functions which are involved in the material management. Then we went on to discuss the purchase. So purchase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, what are the things which come under the purchase. Then we discussed the objectives
of purchase. And also the functions, the purchase ಏನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ 5 R's, 5 Rಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. Now let's discuss a few MCQs based on today's class. Material management involves the control and logistics management, distribution planning, both the above, none of the above. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಬೋತ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಗುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ such that means what component are we going to make, what does it take to make it, what do we have and need. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ is the right answer, because all these things are to be considered in a good material planning system. Material management begins with first step, ಅಂತ material management ಇದು determination of the material quality and quantity, receiving materials, production process, supply of materials. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Obviously the first one is right answer. So determining the material with respect to its quality and with respect to its quantity, this is the first step in material the management. So this is the right answer. Material management ends with one stage ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು the purchase of materials, issuance of materials to production, sale of the products. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ಹೌದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Material management includes the procurement, storing, issuing, all of the above. As you already seen, it involves material management, procurement to part of management, storing kuda management, issuing kuda management. So the all of the above is the right answer for this question. Thank you.